హాయ్ హలో నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. చాలా రోజుల తర్వాత నేను వీడియో పోస్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ టుడేస్ వీడియోలో నేను స్టిచ్చింగ్ డ్రెస్ మీద కాసుల వర్క్ ఎలా చేసుకోవాలో, మగ్గం వర్క్ అవసరం లేకుండా ఇంట్లో ఈజీగా ఎలా చేసుకోవచ్చో సింపుల్ మెథడ్లో అండ్ అలాగే తక్కువ బడ్జెట్తో ఎలా చేసుకోవచ్చో చూపిస్తున్నాను, చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ నెక్ పార్ట్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను ఒక థ్రెడ్ తీసుకున్నాను. ఈ థ్రెడ్ వచ్చేసి మనం బ్లౌజెస్కి బ్యాక్ నాట్ చేసుకోవడానికి థ్రెడ్స్ యూస్ చేస్తాం కదా, ఆ థ్రెడ్ తీసుకున్నాను. ఇది నేను మల్టీ కలర్ తీసుకున్నాను. సో ఇది తీసుకుని ఇలా నేను నెక్ చుట్టూ స్టిక్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూతో. సో ఇక్కడ సైడ్స్ అన్నీ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ నీట్గా కరెక్ట్గా షేప్ వచ్చేలాగా స్టిక్ చేసుకోండి అండి, జాగ్రత్తగా వీడియోలో చూపించినట్లుగా. సారీ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వీడియో కొంచెం క్లారిటీ లేదు, బట్ ఫైనల్గా కొంచెం నెక్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయ్యాక నేను డీటెయిల్గా క్లియర్గా చెప్తాను, చూపిస్తాను కూడా నేనేం చేశాను అనింది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను థ్రెడ్కి బోత్ సైడ్స్ బాల్స్ చైన్తో స్టిక్ చేస్తున్నానండి. సో మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను ఏం చేశాను అనింది. ఫస్ట్ థ్రెడ్ని స్టిక్ చేసుకున్నాను, తర్వాత థ్రెడ్కి బోత్ సైడ్స్ బీడ్స్ చైన్తో స్టిక్ చేశానండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను పర్పుల్ కలర్ కుందన్స్ తీసుకొని నెక్ చుట్టూ స్టిక్ చేస్తున్నానండి, వీడియోలో చూపించినట్లుగా. సో చూసారు కదా, ఇలా నెక్ చుట్టూ రౌండ్గా స్టిక్ చేసుకున్నాను. ఇలా స్టిక్ చేసిన తర్వాత జర్దోజీ తీసుకొని స్మాల్ పీస్గా కట్ చేసుకోవాలండి. కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా కుందన్ చుట్టూ వీడియోలో చూపించినట్లుగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. సో చూసారు కదా, కుందన్ చుట్టూ జర్దోజీతో ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను కుందన్కి మిడిల్లో లీఫ్ టైప్ కుందన్ని స్టిక్ చేస్తున్నానండి గ్లూతో. సో ఇక్కడ వచ్చేసి వీడియో క్లిప్ ఒకటి మిస్ అయిందండి. అండ్ ఇక్కడ
మిడిల్ కుందన్కి మిడిల్ అప్ సైడ్ మనం లీఫ్ టైప్ కుందన్ స్టిక్ చేసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ డౌన్ సైడ్ నుంచి కాసుల్ని స్టిక్ చేస్తున్నానండి. వీడియోలో చూపించినట్లుగా స్టిక్ చేసుకోవాలి. సో చూసారు కదండి, నెక్ పార్ట్ ఇలా ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫైనల్గా నేను నెక్ పార్ట్ ఫినిషింగ్గా కాసు ఉంది కదా, ఇక్కడ కాసుల మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది కదా, ఆ గ్యాప్లో నేను ఈ క్రీమ్ కలర్ స్మాల్ బీడ్స్తో స్టిచ్ చేసేస్తున్నాను. ఇక్కడ వీడియోలో చూపించినట్టుగా స్టిచ్ చేసుకోవాలండి. సో ఓవరాల్ నెక్ పార్ట్ లుక్ అయితే ఇలా వస్తుందండి. సో మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిడిల్ పార్ట్ అండి. ఇక్కడ నేను ఒక కుందన్ని స్టిక్ చేశాను. కుందన్ని స్టిక్ చేసిన తర్వాత క్రీమ్ కలర్ బీడ్స్తో కుందన్ చుట్టూ రౌండ్గా వీడియోలో చూపించినట్టుగా స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను పర్పుల్ కలర్ కుందన్స్ని స్టిక్ చేస్తున్నానండి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ బీడ్స్ చైన్ని స్టిక్ చేశానండి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ థ్రెడ్ని స్టిక్ చేసుకుంటున్నానండి. వీడియోలో చూపించినట్టుగా వన్ ఆఫ్టర్ వన్ స్టిక్ చేసుకోవాలి.
సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్ లుక్. నా వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ నా ఛానల్ని మీరు కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. టేక్ కేర్. బాయ్.